విశాఖలోని ఎల్జీ పాలిమర్స్ కంపెనీ నుంచి వెలువడిన విషవాయువును ఎక్కువగా పీల్చితే కోమాలోకి వెళ్లే ప్రమాదం ఉందని ఎయిమ్స్ వైద్యులు తెలిపారు. ఈ రసాయన గ్యాస్ వల్ల కళ్లు, గొంతు, శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు ఏర్పడతాయన్నారు. మరోవైపు ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే తమ బృందాలు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టినట్లు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఎస్ఎన్ ప్రధాన్ తెలిపారు. మొదట తమ నిపుణుల బృందం రసాయన వాయువు లీకేజీని అదుపు చేయడంతో పాటు బాధిత ప్రజలను ప్రమాదం జరిగిన ప్రాంతం నుంచి సురక్షిత ప్రదేశానికి తరలించినట్లు చెప్పారు. పరిస్థితి పూర్తిగా అదుపులోకి వచ్చే వరకు తమ బృందం అక్కడే ఉన్నట్లు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ డీజీ ప్రధాన్ వివరించారు. Which is an alkaline benzene compound. So it can basically cause harm to humans by inhalation, by ingestion, by effect on the skin and effect on the eyes, what we call ocular effect. Inhalation, say, it can cause mucosal irritation, irritation in the throat, in the airways, which can lead to coughing. It can lead to breathing difficulty and wheezing or whistling sound in the chest. And if the inhalation is at a higher level, it can lead to breathlessness and respiratory distress. The absorption of this compound can also lead, that is, affects the brain, leading to headache, nausea, vomiting, weakness, fatigue, have difficulty in walking and sometimes fall because of that. In high exposure, it can lead to coma, pulmonary edema, and sometimes even lead to irregular heartbeat. The first was for neutralizing the situation inside the LG Polymer factory itself, and the second is for the evacuation of the villages near the factory site. And door-to-door search was done by the NDRF. NDRF is equipped with experts who handle chemical disasters, and they went into the premises and also door-to-door to recover people who may be stranded. There were some people who were unconscious or semi-conscious. There were people who were not able to move. There were children, there were women, there were people who are elders. All of them were helped, and in the process more than 500 persons were evacuated from that area.